Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Siska Marlina Elizabeth. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 277 Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat pada tanggal 12 Juni tahun 2023 sebagai syarat kelulusan PPG dalam jabatan. Dalam video pembelajaran ini, saya menggunakan materi notis untuk kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajaran TPEC dan group discussion. Learning media yang saya gunakan adalah ClassPoint. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming. Thank you for joining to my class. I hope you will have fun in my class today. Okay? Before we start our lesson, I want to ask you something. Yeah, who is not coming today? No one. So everyone is already in the classroom. Yes. Okay, good. And how about the classroom? Is it clean already? Clean enough for us to study? Please look at around you. Look at under the table, under your chair, please. If there's some trash, then you can go. You can throw away the trash. Is it okay? Okay. Have you done your picnic? Yes. Okay, good. Yeah. Okay. Before we start our lesson, then we will do the prayer. Who will lead the prayer? Bagas. Okay, Bagas. Please lead the prayer. Okay, everyone. Before we start the lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you, Bagas. Okay, we will start our lesson with the EL. Yeah, who will lead our EL? Please come in front of the class, Bagas. Can you open your mask, please? Thank you. Yeah. Your time. Stand up, please, guys. Tepuk semangat, yes. Yes, ma yes, semangat yes. Sit down, please, guys. Okay. After this, we'll have a game. Yeah. Clap your right hand. Oke, sekarang dempetan lagi, Konsentrasi dimulai. Okay. Jump to the left. Jump to the right. Lagi. Left, right, left. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang di depan ini. Kelihatan nggak? Can you see the picture in front of you? What do you see in the picture? Traffic light. Zebra cross. Only that? The motorcycle. The person. Only that? The sky. Okay. The clouds. What happened? What happened? Where are they? On the street, right? On the street. What happened with the people, with all the vehicles there? Itu lagi jalan di taman. Lagi jalan ditabrak. Ceritanya si Bagas nih yang ini. Ini, ya. Look at the people. Ya, yang mau nyebrang itu udah benar belum? Benar.
Yang benar yang mana? Yang benar benar yang yang mana? mana? Yang benar yang mana? Orang atau yang naik motor? Let's see yang ini. Nah, itu kayak abang ojol ya? Kenapa dia? What happened? One way. I want one person to answer. Gak rame-rame. Yes, para Rania? There's only one way. So the budget is melanggar. It's against ya, against the rules, right? Hanya ada satu jalan, one way actually ya, satu jalan. Tapi Gojeknya malah dari mana kamu tahu? You got it ya. Itulah yang kita sebut notice. Oke? What is notice? Kita cari gambar yang lain dulu. Nah, ya. Kalau yang ini apa yang salah? Kita mau putar balik. Nah, nggak boleh putar balik. Tapi ada yang putar balik, ada yang putar balik gitu, yang dilingkari merah. Ya. How about this one? Wah, ini lebih ruwet lagi. Ya. Kenapa? Why? Why can't there's not Gak sabaran. Ada di negeri mana ini? Indonesia. Indonesia apa di negeri mana? Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Karena melanggar. Do you see any notice there? Maybe yes, maybe no. If yes, means that the people do not obey the notice, right? If there is no the notice, then ya berarti karena memang gak ada notisnya, that's why mereka sembarangan, ya. Maka notice itu very important, ya. Untuk apa? Supaya mengatur, ya, untuk mengatur, ya. Notice itu banyak, tidak hanya di jalanan, walaupun bisa saya kasih contohnya kebanyakan di jalanan, ya. Nah, ini siapa nih? Gede banget gimana gitu ya Bapak polisi ya. Siapa yang pernah ketangkap polisi? Semoga nggak ada. Ya, kenapakah dia ditangkap sama polisi? Karena dia nggak pakai helm. Bapak tuh banyak banget ya salahnya ya. Satu mungkin she doesn't wear helmet, and then what else? Wearing uniform. Wearing uniform means maybe dia nggak punya driver's license, nggak punya SIM, ya kan? Apalagi? Panic attack. Iya, ada uniform. Very tight. Ya, takutnya robek aja gitu ya, Next, nah, ya, lo lihat. Ini si bapak penjaga pintu palang sampai gede-gede gitu. Dia takut ya kan? Karena udah sering kali ya, banyak ya. Melanggar. Jadi dia sampai udah ngejagain dan ditambah lagi notisnya besar-besar ya, karena sebegitu penting ya ternyata notis. Nah, what are we going to do today? Ini nih ya. Satu, kamu nanti akan mengidentifikasi di mana bisa ditemukan notis. Apakah di jalanan doang? Karena tadi kan contohnya kebanyakan di jalanan, street ya. Terus yang kedua, nanti kamu akan menjelaskan maksud dari sebuah notis ya. Dengan tepat, tentunya di dalam bahasa Inggris ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan siapa aja nanti yang harus mematuhi sebuah notis, karena ternyata tidak sebuah notis dipatuhi oleh semua orang ya. Yang keempat adalah menunjukkan notis yang ada di lingkungan sekolah. Nanti saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. I will divide you. You are already sit in your group, right? I mean, I will divide you into in your group which place or which room you will look at the notice, ya. Oke, dan yang terakhir adalah membuat sebuah notis yang ditunjukkan untuk lingkungan sekolah. Jadi selain kamu nanti menunjukkan notis ada di mana, kamu juga harus membuat notis baru. Oke, next. Apa sih sebenarnya notis gitu ya? Pemberitahuan aja nih, gitu. Tapi pemberitahuannya itu ternyata bermacam-macam ya. Notis itu ternyata bisa berupa gambar, ya. Yang seperti tadi dilarang putar balik, itu kan simbol atau gambar. Ya, bisa juga berupa kata-kata nih. Ya, ini ada gambarnya juga. Sebenarnya without the words ya, only the gambar, the picture or the symbol bisa kan? Bisa. Ya kan? Tapi dia tambahin lagi ada kata-katanya. Oke? Jadi notice itu bisa warning. Warning apa artinya? Kalau namanya peringatan berarti biasanya depannya don't bla bla bla. No bla bla bla.
warning ya. Kalau himbauan tadi udah warning, ada lagi caution, himbauan. Himbauan itu apa? Menghimbau, seharusnya dipatuhi gitu ya. Nah kalau tadi peringatan harus dipatuhi, bila tidak dipatuhi akan terjadi sesuatu yang membahayakan, warning. Kalau himbauan ya iya baik tidak kasih tahu kamu bisa melakukan udah gitu ya atau enggak. Oke, next. Sudah tahu arti notis? Ya, intinya itu adalah pemberitahuan berupa gambar, simbol, atau kata-kata ya. Nah ini jenis notis nih. Tadi Mrs. udah kasih clue sedikit ya. Ada notis juga berupa arahan atau petunjuk ya. Bisa juga tadi berupa larangan. Nah, arahan atau petunjuk tadi itu himbauan ya. Oke, next. Nah ini contoh notis yang berupa arahan atau petunjuk. Yang pertama ini kira-kira apa? Artinya apa? Jangan lewat karena habis dipepet. Sering lihat nggak? Ya. Ini apa baju? Danger of death. Wow. Ini apa? Ini pandangan. Pagar kawat gitu. Iya, good. Pagar kawat. If you touch the wire, then what happen with you? Death. Seluruh ya kan bisa mengakibatkan kematian, ya kan? How about this one? Ini kayak udah pernah kasih. Jaga jarak ya. Harus jaga jarak. How about this one? High voltage. Itu kayak tadi. Do not touch. Ya, kayaknya ini sama seperti ini. Ya. How about this one? Himbauan. Himbauan. Ini semuanya himbauan. Arahan atau petunjuk. Ya. Oke. Ini pelan-pelan. Ya. Oke, yang ini contoh notis berupa warning atau larangan. Seperti tadi yang saya bilang ya, kebanyakan namanya don't atau no. Ya, do not touch. Ya. Apalagi ini no swimming. Biasanya ada di mana? Danau. Laut, kalau lagi pasang airnya sungai. Iya dong, sungai atau ada buaya kan? Yang ini? Ya. Ini apa? No alcoholic beverages, apa artinya? Beverages, what is the meaning of beverages? Minuman, jadi tidak diperbolehkan masuk di ruangan di lingkungan situ ya. Oke, next. Apa sih fungsinya notis, fungsi sosialnya ya? Karena notis sering kita temukan gak dalam kehidupan sehari-hari. Sering banget ya. Untuk memberikan petunjuk, betul. Memberikan arahan, betul. Untuk memberikan orang supaya, mana nih kata-katanya? Ya supaya mematuhi peraturan. Untuk memberi peringatan. Untuk melarang orang untuk bla bla bla, untuk notis. Ya. Pokoknya untuk dipatuhi gitu ya, petunjuk gitu ya. Oke. Dalam notis tuh gimana sih nulis notis? Oh, notis itu harus ada attention getter. Attention ya. Bahasanya gimana supaya orang langsung lihat. Gitu. Pendek, sederhana tapi orang langsung oh nggak boleh nih, bahaya nih gitu ya. Makanya notis itu biasanya pendek-pendek bahasanya, nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang namanya pengumuman dong ya. Nah, itu namanya surat kalau panjang ya. Makanya pakai simbol biar orang itu tertarik untuk melihat ya. Karena harus attention getter, mencari perhatian, orang tuh langsung lihat gitu ya. Lalu selain ada attention getternya berupa simbol atau gambar, harus juga ada informasi, pasti terkandung makna di dalam notis tersebut. Gak mungkin gak ada maknanya, dipajang aja gitu kan gak mungkin. Pasti ada informasi yang mau disampaikan ya. Oke, lalu ya, kalau dalam bahasa Inggris apa aja sih Miss di dalam notis gitu ya bahasanya? Bahasanya itu yaitu ya, dia tidak hanya kata-kata ya, ada gambar, ada tanda, ada rambu, ada kata atau frasa. Frasa itu gabungan kata yang membentuk suatu kalimat yang mempunyai arti ya. Lalu kalimat pernyataan positif maupun negatif ya. Negatif tadi yang don't bla bla bla, no bla 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 gitu ya. Kalimat imperatif positif atau negatif. Imperatif paham tahu? Kalimat perintah
yang biasanya ada tanda seru, itu namanya kalimat imperatif. Don't touch, tanda seru, itu namanya kalimat imperatif. Ya, oke, next. Nah, tunggu sampai sini. Any question? No? Is it clear? Yes. Please grab your phone. Please grab your phone. I want you to silakan kamu ketik di browser classpoint.app ya, classpoint.app. Lalu silakan masuk ke kelas. Kelasnya grade 1. Okay, what do you see in the picture? Tidak boleh baca. You have to answer the question in your phone now. What do you think of this notice? Nah, kira-kira ketika when you see this symbol, ya, what do you think about it? Tulis jawabannya di situ. Oke? Ayo, jangan kelamaan. No children. It's up to you. It's up to you. I will show you the answer. Let's see your answer ya. Siapa yang mau jawab? Oh, bisa ya jawaban kamu ya. Pada bilangnya no children, no children. Children is not allowed to play, kata Fadil ya. Kata Farah no children because it's only for adults. Oke. Siapa lagi yang jawabannya? Ibanes no lovers. Do you think they are couple gitu? Yeah. Oh. The students are not allowed to date or hold hands in the school environment. Oh, ini jawabannya sama kayak Banes nih ya. Oke. Is it your answer? Terus Paras, don't date. Oh my god. Don't date. Oke. Faliha bilang do not bring children. Oke. Bagas bilang dilarang pacaran di sini. Bagus ya. Safira bilang do not have any relationship. Iya. Masalah Siska bingung ya. Ini tuh sebenarnya children apa couple? Children. Tapi yang saya maksud itu adalah mereka tuh children loh. Iya kan? Iya. Karena kayak ini tuh lover tapi karena itu karena kamu pikirnya udah gimana gitu kalau pegangan tangan tuh udah lawan jenis gitu ya? Iya. Harusnya cewek biar laki. Baiklah ya. Oke. Kalau yang oke, karena Misiska awalnya itu untuk anak-anak ya. Jadi saya akan kasih bintang ya kepada yang jawabannya itu no children. Ya. So ya nanti apa namanya? Kalian you will collect stars. Oke, saya mau ini deh. Saya akan hanya ya kita akan spin the wheel. Spin the wheel. Siapa yang akan menjawab? Ya, oke. You need to pick. Pick one name. Cilia. Cilia. Cilia, what is the notice about? Forbidden is Forbidden? ya. Kayak larangan Larangan untuk load mungkin masuk. nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk gitu ya. Nggak boleh masuk ke dalam suatu. Ya. Oke. Do you guys have another question, answer? Tanya. Tuh? Oh, do not disturb. Nggak boleh mengganggu. Ada lagi? Trespassing. Trespassing. Artinya? Trespassing. Nggak boleh. Forbidden. Oke. Nggak boleh. Actually, we have the same meaning with Cilia ya. Cilia means kan no allowed to enter ya. Jadi sama. Oke. Yang benar itu emang itu maksudnya. Ya kalau do not disturb, ya bisa juga mungkin mungkin dipasang seperti itu. Bisa aja jalan buntu. Ya. Jalan buntu bisa juga mungkin lagi ada keramaian, lagi ada kondangan atau apa makanya dipakai. Ya. Oke, next.
sudah muncul. Ya kan? Iya. Ada. What do you do if you see this notice? You have to choose the A, the B, the C, or the D. Udah dipilih jawabannya? Finish? What is the answer? Ada yang jawabannya yang lain? Nah, ada yang jawabannya A, coba. Gimana jawabannya A? Biasanya kan kalau di Indonesia masih bisa lewat, Miss. Jadi ada himbauan untuk dilanggar. Let's discuss first ya. Road construction ahead. Artinya sedang ada perbaikan jalan, sebenarnya sih bisa minggir, benar kata Dimas ya. Iya bisa, Miss. Atau bisa juga Udah sabar hati-hati aja. gitu ya. Iya kan? Gak bisa dong, kejeblos. Yang ini, this one you have to image upload. Yeah, when you click, when you want to answer, then you have to choose the picture from the Google. You are automatically directed to the Google. Ya, jadi jawabannya itu by picture. Where can you find this notice? Do not feed the animals. Where you can find that notice? Tadi bacaannya apa? Do not feed the animals. Bacaannya. Ya, kira-kira di mana? Oke. Safira have already answered. Oke, I will hide first ya. Biar jangan pada Iya. finish. Miss, mau ikutan kan, Miss? Terserah. You can, it's up to you. You can put some notice, some notes. Apaan sih, Miss? Finish. Let's see your answer. Wow. You answer zoo ya. Sama. Rania sih captionnya at the zoo, tapi gambarnya gambar Mandangnya, Miss. kandang. Who can enter? If you see these pictures, be careful. You have to think. Okay. Yeah. Whom this notice to be obeyed for? Baca notice. Important. If there is any possibility you are pregnant, please tell us before X-rays are taken. Whom this notice? Whom? Do you know the meaning? Kepada siapa? You have to upload an image. Kalau ini berarti notice for your school. Tapi after you and your group find a notice in a certain place in our school. Ya. Grup 1, mana grup 1? Kelas Lab 5. Oke, Lab 5. Kamu maunya di mana? Library. Wait. Toilet. Ini we got class. Perpustakaan lo tadi ya, library ya. Aku udah library. Oh, di library already. Dia ruang guru. Oke. Caranya gini ya. Itu coba. Apa itu?
write some notes ya. Ada paper. Udah diingat. Only this one. Itu ada nih. Udah diingat belum? Later on you have to write this on the paper. Okay? Let's go. 3. You can write it on your paper ya. The report ya. Ada juga. Ya, supaya nggak lupa. Oke? Ada juga. Oh ya, kita lihat di belakang. Ada juga tadi mau dikatakan. Can you find inside the toilet? Dan hemat air. Can you find another? Is that the same? Okay, sama. The first not to use our map and open our sheet. Let's find the whiskey. No other note. Jadi yang pertama itu yang udara nyalo gitu. Create a new Nyadi bapak. Kalau enggak. Okay everyone, so today we're gonna check the teacher's room. The first one that we notice is there is no sign for do not disturb. The first one that we notice is that save energy and turn off the lamp if not using it. Next spot. Jangan lupa untuk cabut bila tidak digunakan. Take off the cable if you're not using it. Yeah, this is a sign for you guys because this is a panitia. Same ya Rania. Ini sama seperti yang tadi. Take off if you're not using it. One is jaga kebersihan. Keep the room clean. Bisa juga gak gambarnya? Boleh deh dua gambar. Satu aja boleh tapi. Coba bagian langsungnya tolong lah, cuy. Masuk akal sih, itu masuk akal. Ya udah, gak apa-apa, santai dulu. Kasih gradasi cahaya-cahaya. You can add colors. Ya, you can add colors. 9.6. Oh, 9.6. Siapa yang menggambar? Miss Drawing? Ini Miss mau gambar ini. Kita gambar tentang nggak boleh membawa senjata tajam. Oke. Nah, ini satu ini dapat dua. Oke, go. Let's go to another group. But later on I will show you guys this drawing. Can it be shown? Shown to the No, what happened? Maybe with a different pen. This one? No? Let's see. That's okay Rania. Just make it there. You don't have to be apa ya? Very sophisticated gitu. You don't have to be like that. Sebisanya aja. Oke? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Everyone is yours. But before that, you can explain them what did you find on the in the teachers. Okay. In the teacher dua sini. Okay. Today I will explain what we find in the teacher's room. Yang pertama kita menemukan notice yang pertama yaitu turn off the lamp if you're not using it. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mematikan lampu jika tidak digunakan. Dan itu kita menemukannya di tembok yang dekat dengan stop kontak itu untuk lampu, saklar lampu lebih tepatnya. Oke, Ale silakan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Okay. So, Is that the one that you found in the teachers room? no, we found actually at Four. least 3. Oh yeah, 4. But the most new one is the. Is that the new creation of your group? No, it is not. Or that picture is one of the notice that you found? Yeah. What I actually draw is a new creation. If you think needed to be put in the teacher's room, a new one. Is that right? Did you guys do the same thing like what I wanted to do? Yes. But that's okay. That's okay. That's okay. What are we supposed to do? Just explain what did you find already. How many notice that you found? Four Notice. notice. What are they? Can you explain the meaning of each notice? Okay. Okay. The first one is jagalah kebersihan. Jadi kita harus keep clean the room. Then, Ale, Took off the cable when you're not using it. Turn off the lamp when you're not using it too. Oh yeah. Knock the door before you enter teacher's room. And Do you have an idea? Another notice would you put? yes, New of course creation? you have to. we have to not disturbing. Yeah. And Don't not- disturb the teacher's room. Keep silent. Yeah. Keep quiet. Yeah, keep quiet. Thank you guys. I appreciate your efforts. Yeah, please give applause. Ya. Nanti kita clap the best dulu buat dia ya. Oke, buat grupnya Ibanes. Oke, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Sit down. Thank you. Good afternoon, guys. Good afternoon. Today we want to tell you about the notice that we found earlier in class 9.6. Mm. One is save the energy, and two, To keep the class clean is a notice to keep and take care the class to stay clean. And the third, we found the keep quiet is a notice to keep the class quiet. And the last finally, we found the no cheating is a notice to not cheating while doing the assignment. Is that all? Mm. And then the new creation. Which one? What picture is that? Can you tell us more? Is a picture of warning that you can bring any sharp weapons into class. Short weapon. So that picture is a weapon. A knife. Do you mean it's a knife? Oh, that's okay. Is that all? That's all. Thank you guys. Thank you. Okay, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Okay, sit down please. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Today, we are gonna presenting our work result.
The work results are notice, caution, warning, in your scroll informant, and right below. So the first thing that we found is take off our shoes. Oh yeah, for your information, the place that we found is in the library. And the second is wearing our mask. The third is pull the door before we get in. So we found 3 warning or notice. And then the instructions tell us to create one more notice or warning. So the notice that we made is be quiet, return the books after you borrow it, like this picture, and the last one, Karen. Last one? No. Be quiet and return the book after you borrow it. And then do not. And do not bring or eat in the library. So that's all that we get and we create. Thank you for listening. Okay, thank you guys for your effort. Let's give your picture the best now. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay, sit down please. Okay, guys. So this is the end of our lesson. Yeah. Are you happy or not? Happy. Happy. What do you feel after learning? What do you feel? Please let me know in one word, yeah, your feeling, yeah, after learning. Okay. In English. Find another word besides happy. I don't want to hear happy. Please find another word. Yeah. There are so many words describing your emotion. Can be, that's okay. Okay, look at the more, yeah? So you guys feel great, very happy, feel excited, yeah? So, so the big letter, yeah, is your answer the most. Yeah? Excited, yeah? Fantastic, cheerful, funny, so much fun, blah, 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 blah. Thank you, yeah? And then, I want to ask another question, yeah? I will give you an award, okay? Stars. And which part do you like the most, yeah? You can write any kind of activity that you like the most today, yeah? Whatever, it's your own idea, yeah? Bisa berbeda. You may have different idea with your friends, yeah? Okay? We have done so many things today, right? Yeah. We have done so many things. Satu aja. Atau kamu bisa tulis more than one? Searching notice juga. I limited the answer only 5. 1% only 5. Finish all the games, guys. Breaking. Searching notice, yeah. Finding the notice in the library. Game, yeah. Create new notice, ice breaking, blah 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 blah. Okay, yeah, thank you for your answers. Okay, I want to recap, yeah. What material do we study today? Notice. What is notice? Notice is a Warning. A warning, can be a warning, can be a caution, can be an instruction, perintah, ya. Berupa apa? Datangnya berupa in the form of picture, or text, sentence, word, symbol, signs, right? Yeah. What is the notice for? To mengatur, mengimbau, To control. to control who? Everyone. To control everyone. What happens if we don't obey the notice? Kacau. Everybody in trouble. Messy, chaos, right? Okay, yeah. I hope you guys have fun and happy for today's learning. Yeah, thank you so much for coming and joining to my class. I'm so thankful that you guys involved. Let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, guys, thank you. See you again next time.